So good afternoon, Sir Panfilo. So today I am going to demo about the Java payroll system. So task 1, we are going to implement a base class named employee with properties name, employee ID, and base salary. And then it's gonna have a method calculate salary that returns the base salary and display employee details that prints the employee details. Now this is my base class and this is the properties. And then mao ni ang ato ang method na calculate salary nga gi-return ang base salary, and then method na display details para mag-print sa details which is name, ID, and then base salary. After that, we are going to implement a single inheritance that we need to create the full-time employee class that inherit to employee and adds bonus, and then overrides the calculate salary to return base salary plus bonus. So this is our full-time employee class that inherit and the employee class. So iya kung gi-inherit ang mga properties and then nag-add lang ta og bonus. Then ato ang gi-override ang calculate salary na method para ma-return ang atong base salary plus method na. And then nag-override pud ta sa display details para ma-print ang ato ang bonus ug ato ang net salary which is ang calculated na base salary o bonus. And then by implementing multi-level inheritance, we are going to create a class manager and director. Manager where it extends to employee and then adds a department. Then the director instead extends to manager and adds a stock option bonus. So nara ato ang manager class which extends sa employee, and then nag-add ta og department. Then override ta sa display details para ma-display ang department. And then ang director pod nga ni extend sa manager is gi-inherit na ang name, employee ID ug base salary og department nga na-add ni manager. Then nag-add lang ta og kanang stock options, and then override ta para ma-display ang stock options. After that, we are going to implement a hierarchical inheritance. They need to create a part-time employee and then contract employee that extend to employee. The part-time adds hours work and then overrides the calculate salary. Then the contract employee overrides the calculate salary with a fixed contract amount. So this is our part-time employee class that extends to the employee class, base class, and then nag-override ta sa calculate salary, then ato ang gi-times ang base salary sa hours work, and then nag-override ko sa display para ma-display na to ang hours work o ang net salary which is ang calculated salary na sa base o sa hours work. And then sa contract employee pod nga nag-extend sa employee, nag-add ta og contract amount, and then natay sa atong calculate salary natay fixed contract amount which is 5,000, and then nag-override ko sa details para ma-display na to ang contract amount. So ang ato ang base class nga si employee is gi-inherit ni full-time employee, part-time employee, contract, and then ang manager. After that, so wala dire pero ang ato ang taxable employee is extend gihapon sa employee which inherits the name, employee ID, and base salary. Kalahian lang ani niya is nag-implement siya sa interface na taxable o payable kay para ang ato ang salary is maadan og tax minus rather madidakan og tax. So ang atong interface nga taxable na atay fixed tax rate na 10%, and then mao ni atong payable na naay method na process payment. Dayon run na to sa ato ang main. So full-time employee, the base salary of 2,200. So mao na ni. Then natay net salary which is ang added na base salary og kanang bonus na. Then sa part-time,
Ato ang base salary o kanang hours work kay gi-times ra which result to the net salary 9,000. Then sa ato ang contract employee pod na ata mao na ni ang ato ang fixed amount na 5,000. So sa ato ang sa taxable employee since natay 10% tax mo na ni ang tax sa 4,000 which is 400 and then minus nato sa atong base salary atong net salary is 3,600 na. Then sa ato ang manager nara ang ato ang department nga na-add. Then sa ato ang director nara ato ang department nga na-add og ang stock options. So mao to. That's all. Bye bye.